umevuta kila kitu kwako, hujali watu wengine. It's not being self-centered. Wakati unajituza kiafya, kimawazo, kihisia na kiroho, sio tunasema kwamba sio it's not self-centeredness. Jambo lingine ni kwamba self-care is not being ungodly. Huyu mtu anafikiriaga mambo yake tu. We are kingdom seekers, and sometimes if I seek my needs and help, I am not seeking the kingdom. When we think from that angle, we see self-care as ungodly. But self-care is very godly. God does not want you to neglect your life. I can add and say, self-care, therefore, is self-respect. Ni kujiheshimu. Ukiona unajituza, unajiheshimu. Ukituza kiafya, kimawazo, kihisia na kiroho, unajiheshimu. Sasa nataka uambie jirani yako what self-care is not. Na ukiona haongei, ni wale ambao wanaendaga pole pole, umpeleke pole pole. Sasa self-care is self-respect. Kujituza kiafya, kimawazo, kihisia, kiroho ni kujiheshimu. Do you respect yourself? Because if you respect yourself, you will take care of yourself. All of us need to develop a mindset. Tunafaa kutengeneza mindset ya self-care. Why? You are needed by others, but you need yourself before they need you. And I want to say very important points here. You need the best version of yourself for the people around you. This ministry need our director when he has the best version of himself. All of you, vile unakaa, sijui kama una habari, it is the best version of you that people appreciate. The other side, they abandon you. Yani ukikosa version yako mzuri, hata watu hawa wengine hawana haja na wewe. Sijui kama unaelewa hiyo. Niende jambo lingine nataka uelewe, you cannot give what you don't have. Wewe ukikosa kujituza, huna ya kusaidia watu nayo. Maana mnyonge, mudhaifu, hafifu, hana kitu anaweza kukusaidia nayo. So when you are weak, when you are not taking care of yourself, you don't give, you can't have something to give because you cannot give what you don't have. May I say another third point? You are the most important person to yourself. Before ukuwe wa maana kwa watu, wewe ni wa maana kwako. You are the most important person to yourself. Nataka uangalie mtu kwa uso, mwambie maneno haya. You are the most important person to yourself. Yes. Dunia hii hakuna mtu wa maana kwako kukuliko. Kwa sababu wewe ndio unajibeba, ndio unajituza, ndio unajihurumia, ndio unajibebea uchungu yako. Sasa wewe, hakuna mtu ambaye ni wa haja sana kukuliko kwako. Na kwa sababu watu wengine hawaelewangi, nataka uangalie mtu mara nyingine kwa uso na umwambie dunia hii yote, you are the most important person to yourself. To yourself. Another point I want you to note here, tunapongea juu ya self-care, you need yourself before others need you. You need what? Yourself before others need you. Unajihitaji kabla wengine wakuhitaji. Na ningetaka uelewe ni kwamba after God you come first.
Sijui kama uko na hiyo habari ama wewe unafikiriaga your family comes first, your husband comes first, your wife comes first. Is not true. After God, as far as you are concerned, you come first. A man who is struggling and suffering cannot help his wife. Isn't it? So after Mungu unamweka mbele, wewe ndiye number 2. It's not your family, not your church, for the pastors, it's you. You come first after God. Na tukiondoa Mungu, you are the first. And I must also remind us, nothing stops when you stop living. So life goes on. Ni wewe unasimamanga. Sijui kama unajua saa hii mmoja wetu akianguka hapa, hakuna kitu itaahirishwa. Ebu angalia mtu aliye karibu na yeye, mwambie, unaona vile uko smart hivi, tunakutabua saa hii lakini ukijaribu utuache, mambo yetu tutaendelea nayo kama kawaida. Usidhani kuna kitu, kwa sababu ukiitwa na Baba biguni, na may God forbid, mimi nataka kukuona ukiwaguka unashikiliwa ukiletwa hapo, lakini ukaondoka, hakuna mkutano yoyote itaahirishwa, kwa sababu ni wewe umeondoka, si huduma imeenda, na washirika bado wako, wale wako hai wanataka kuhudumiwa. So nothing stops when you stop. Are we together? Even your very family, nikwambie ukweli wa mambo, jamii yako, mke wako, mume wako ambaye wewe unalinga naye, watoto wako, do you know, ukiondoka huwa wanaendelea bila wewe, wanang'ang'ana miezi ya kwanza, wana adjust, alafu unaona na unajua ku adjust kwao ni rahisi sana, kwa sababu ni kutoka 2 bedroom 3 bedroom washuke 1 2 ashuke moja, 1 bedroom ashuke single, alafu wewe ukafufuka utakuta hawakulala jaji ulienda. Kuna vile Mungu anashughulikia wale wanaachwa. Hiyo ni kukuambia hata mke wako, mume wako, jamii yako haiwezi kushindwa kuendelea juu umeondoka. Na ukitaka kujua ni wajana wangapi wanaishi, hata unaona vile wanasaidiwa na Mungu mpaka watoto wao wanasoma sana, mpaka unashangaa wao ndio madaktari Kenya hii, maroya, watoto wa single mother. Nikukwambia mzee, ukianguka una kitu kubwa umebeba, nika presence kako kameondoka, lakini mke wako atalia siku ya mazishi, mwezi wa kwanza 2, mwaka 1 2, adjust, alafu aanze kuishi bila wewe, na atampenda Mungu tena, alafu ukute sasa ile kitu imebaki ni picha yako. Hiyo ndio maana nakwambia, na nataka kama umekaa karibu na mwanaume mwambie, you come first before your wife. You come first. Na kama umekaa karibu na mwanamke mwambie, kabla ya mume wako, you come first. Kwa sababu kiondoka ataendelea. Kuna wakati mulisikia mtu alizikwa na watu wake kwa sababu walipendana. Hao walipendana sana, kwa hivyo wapangwe hapa tuwazike wakiwa hai. Hakuna kitu kama hiyo. Why? Kwa sababu kila mtu ni wa haja kwake mwenyewe. Na ndio maana naongea juu ya self care. Kuna limit siwezi kubali my spouse anipitishe, kwa sababu ninaelewa hiyo limit nikipita, nikijaribu kumfurahisha naweza kuzikwa. So kuna viwango naweza mfurahisha na kuna mahali naweza lemewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka hayo maneno na mawaidha ya hekima umuongeleshe aliye karibu. Kuna watu wasikiagi haraka. Hebu muongeleshe pole pole hapo. Umwambie hiyo maneno na kuambia. Now,
Let me tell you something else. When you are not alive and kicking, wakati hauna nguvu, wewe unaachaka kutegemewa, unakuwa mzigo. Na umeona wakati unakosa nguvu na unakuwa hauwezi ukategemewa, ukiacha kutegemewa unaanza kuwa mzigo, even to your very own family. Bwana Yesu asifiwe sana. So self care is very important. Vile tu ulivyo, wewe ni wa haja sana kwako. Nimekuja kugundua hata unaweza kukua unaumwa na mwili, na uambie rafiki yako naumwa, kuambie jikaze. Umwambie na mimi vile nasikia ni kama nitaenda, anakuambia kunywa mara moja. Enye unamuelezea vile mimi nasikia kukata roho, anakuambia enda ulale ni kuchoka. Na watu hukufa wakiongea, kwa sababu wewe ndio umebeba hiyo mwili. Naye yule anayesikia hakuelewi kwa sababu ako na mwili yake. Lakini angekuwa hiyo mwili yake na yako ziko moja, hata ukisikia Mungu amewashikanisha wale wameoa na kuolewa, you are one flesh. Ni one flesh spiritually, lakini physically mko wangapi? Mko wawili. Na mahitaji yako binafsi sio mahitaji ya yule mwingine. Utakuta mashida zake ni tofauti. The opposite, let me talk about the opposite of self-care. What is the opposite of self-care? Number one is self-neglect. Ni kujiachilia, self-neglect. Unafika mahali unajiachilia, self-neglect. Number two, self-abuse. Unajua watu wanajua abuse za aina mingi, physical abuse, sexual abuse, all manner of abuse. Lakini you can also do what we call self. Vile unajitreat, unajiabuse. Then we have what we call self-destructive behaviors. Self-destructive behavior is opposite of self-care. Tabia ambazo zinakuharibu, zinakuumiza. Kwa mfano, anytime mtu anaingia kwa vitu kama watching pornography, masturbation, is a self-destructive behavior ambayo watu wanaona iko na pressure, but mwishowe inakufanya a useless person. Na ina destroy something in your life. It cannot leave you the way it found you. Number four, what the opposite of self-care is prioritizing other people over your own needs. Ni kila saa kuweka watu mbele, una forfeit mahitaji yako yote. Na zamani injili ilikuwa hivyo, Pastor Bogwa. Tulikuwa ile injili mimi nilikuta ilikuwa ile ambayo watoto wanaweza kosa kwenda shule, wakosa kulala, na wasa kukula, washirika wakae kwa hiyo nyumba. Sasa saa hii mimi siwezi nikakubali. Ushirika kanisani, nyumba ni personal and private, uende na mwaliko na mpango. Zamani hiyo mpango na mwaliko hazikuwa. Hata home fellowship ulikuwa unajua kuna home fellowship juu watu wamefika. Sasa unaona ibada inaanza ghafla. Lakini unapozidi kuendelea kukua unaanza kulia rais, I need to prioritize my needs also, not over others. Praise the name of Jesus. Now, the other thing I also want you to note is that self-care is recognizing your own needs and becoming intentional to meet them. Ni kutabua mahitaji yako binafsi. You recognize your own needs and you take intentional actions to meet them. Utabue mahitaji yako binafsi. Alafu hiyo mahitaji ukielewa binafsi, uanze kuyashughulikia kibinafsi.
One of the major hindrances of self-care among Christians and believers in the Lord is that we demonize self-care. Tunaonaga ni pepo wakati unajishughulikia. We also canonize self-neglect. Kujiachilia tunaifanya ndio takatifu, lakini kujituza tunaifanya ni kitu ambacho haina Mungu. Hiyo mwili umebeba, na kila mtu hapa anajua iko na tear and wear. Na vile ulikuwa mwaka jana, kuna kitu imekuwa na tear. Hata kama Mungu anakufanya renewal, anakurenew, lakini bado tear and wear bado zinafanya nini? Kwa sababu si engine huwa ikiwekwa kwa gari ina vitu inaharibu, zikiwa mpya inawekwa mzee inaendelea. Hivyo ndivyo maisha ya mtu iko. Hata Mungu akikufanyia upya haimaanishi kila kitu imerudi mtoto. Anakufanyia upya, lakini uzee bado unakuja. Now, we are unaware of the risk of neglecting our lives. We are unaware. Those risk ni kama hatuzielewi. Na leo ningetaka nikuambie maeneo kama 8, alafu nitaingia moja yake peke yake, ambayo yanahusika kwenye self-care. We call them the components of self-care. Mambo yale unafaa kuangalia ili ujishughulikie kama mtu, ili wewe mwenyewe ujijali. Watu wengi ufikiria wanajijali, lakini ile kilio iko dunia hii ni ya watu walioumia wakijaribu kusaidia wengine. Na unakuta kilio na bitterness imejaa mioyo ya watu. Tukijaribu kusaidiana, tukijaribu kuokoa jamii, tukijaribu kusaidia marafiki, unasikia vita zile unapambana nazo na moyo wako si za kujaribu kujisaidia. Umeumia ukifikiria wengine, na ni mzuri, lakini unakuta ni vizuri pia kuwa na hali ya kujifikiria na kujituza, because you are the most important, wonderful person to yourself. Number one component of self-care, area moja tunaangalia inaitagwa physical well-being. Physical well-being ni kutuza mtu wako wa nje ama mwili. It's taking care of your outer person. Huyo mtu ambaye anaonekana na watu, mwili yako kuiangalia ikue ya kwamba there is a well-being of your body. Number two, mental well-being ni kushughulikia kichwa, kwa sababu kichwa yako pia inahitaji kulishwa kama tumbo, inahitaji kuondolewa takataka zile zinaingia. Unajua kwa hii maisha sio chakula tu mzuri inaingiaga ndani yetu, pia kuna takataka zingine unasikiaga zinakunyemelea. I used to have a friend of mine, mungekaa chini munasoma tu, alafu tukisoma unasikia amesema shindwe toka pepo. Namuuliza ni nini? Anasema ni kama wazo baya kalikuwa kanatembea. Kwa sababu kuna wakati unasikianga hilo wazo si la kiungu, lakini limekuja tu ni kuimplement, huwa hatuimplement, lakini mawazo chafu upitapita ikienda kwenye inaenda. Si ni ukweli? Hebu niulize jirani yako kama anaweza taka kufunguliwa kichwa tuone mawazo ya hii mwezi. Hakuna mtu anataka, kwa sababu kuna vitu zimepita hapo, wewe ukakataa kuimplement, lakini zinapita. So mental health care mental well-being ni kuhakikisha kichwa yako ina afya yake ikiwa intact. Ya tatu inaitwa emotional well-being. Emotions, hisia. Una make you emotionally stable. Usije ukawa emotionally you are struggling and suffering. Unalialia, unakasirika. Kuna mood zingine ujui ulitoa wapi. Hauna well-being ya emotions. Ya 4 inaitwa social well-being. Social well-being is self-care so that you can be able to relate with others.
Kwa sababu unaweza ukuta ni self care unahitaji ndio ukae na watu, ni ujituze ujiangalie ndio ukae ndani ya watu. Because self care inamaanisha ya kwamba wakati ambapo unashindwa kujiangalia na kujituza, pia ukiingia mbele ya watu nakuta hauna relationships zina work. Ya tano inaitwa spiritual well-being. Spiritual what? Well-being ni kuangalia mtu wa ndani. You are spiritual man. You know human beings are also spiritual beings. And you need to take care of your spiritual life. Wacha historia ya kupiga kanisa imekuwa mingi kila mahali. Huwa haitujalishi. Kwa sababu mwenye hata anaipiga, ile emptiness anabebanga akitembea nayo huku dunia, atahema tu. Alafu atakuja kurealize, I only need to go back to the very church, the very God I talk against. Because God has created a vacuum that he is the only one who can stay there in every human being. Bwana Yesu apewe sifa. Na kwa hivyo nakuta ya kwamba ni vizuri kushughulikia mtu wako wa ndani, spiritual man. Number 7 inaitwa rest. Number 6 inaitwa rest and relaxation. Hali ya kupumzika na kutulia. Yaani uko tu umerelax, umetulia, wewe huna mambo, uko tu pale. Ya 7 inaitwa setting health boundaries. Kuweka mipaka ambayo inafaa. It's a self-care component. Setting health boundaries. Mahali unafika unaweka boundaries ambazo zinaweza kukusaidia usivuke mipaka na mtu asikuingilie hovyo hovyo. Kwa sababu kuna wakati unaweza kosa mipaka ukute mpaka mtu anafanya mambo haifai. Kwa mfano, ni wakati unakuta huna mipaka kwa maisha yako ya self-care, ya kwamba mtu anaweza kuja kwa nyumba yako, abebe kile anataka juu ni wenu, alale mahali anataka, na avae nguo yako, alafu utamuona nayo hakuomba. Unakuta huna mipaka na huja establish boundaries kwa maisha yako za kujilinda na kulinda kitu inaitangwa intrusion, kuingiliwa. Sawa? Kwa sababu hata kama unaona tumeokoka, pia tuko na privacy. Si ni ukweli? We have private lives. Na lazima uelewe setting boundaries is part of self-care. Na ya 8 inaitangwa continuous self-reflection. Continuous self-reflection ni wakati unaishi ukijiangalia. Ukiangalia nyuma mahali umetoka, unaangalia vile maisha yako imekuwa, unaangalia ni nini haijakuwa ikienda vizuri, ni wapi haujakuwa ukifanya maisha ikae vizuri kwako. Yani una reflect your own life. You know, si vizuri kuendaga tu. Saa ingine mtu huweka stop, una reflect. Unaangalia kwenye umetoka, mahali umefika, ni nini unafaa kuangalia. Na mimi hufanya hivyo. Kama saa hii kuna mambo ninasikia 2024 ningetaka kukaa tofauti. Kwa sababu pia ukimaliza mwaka si mtu anachukuaga stock vile apostle ametufundisha the other day. Mambo ya kuchukua stock ya mwaka. Ukichukua stock inaitwa self reflection. Wakati unaanza kufanya continuous self reflection, una reflect maisha yako. Ni part of self care. Usiwe tu uko tu unagoja tuvuke mwaka, ukae tu mwaka mwingine. Pia unaangalia nyuma, unaona vile nimekuwa nikiishi, tabia zangu, kuamka kulala, vile ninavyofanya kazi, kuna mabadiliko inahitajika. Kuna vitu nafaa kuacha. Inaitwa self care. It's part of self care ya reflection. Tumesema mambo 8. Sasa nataka uongeleshe aliye karibu na wewe, na wewe uko kwa social media na Church Without Wall, you can just write it down there. Nataka uongeleshe jirani yako component 8 za self care. Na ni dakika 2 za kufanya hivyo haraka haraka. Wewe ni mtu mwerevu.
Kwani zenu zimeisha haraka kuliko zangu? Praise the name of Jesus. Sasa katika hizi self care components, I will be able to begin one and then not be able to share much, which I also believe there will still be more time. Blessed is the man who never finishes his message, for he shall be invited again. Tukimaliza tutakosa mwaliko. Now, let's go to the dangers of self-neglect. The dangers of what? Hatari za kujiachilia. Because ni rahisi sana kujiachilia na unakuta ya kwamba maisha yako inakuwa na changamoto. Those dangers are very important for us to understand. Bwana asifiwe. Hatari za kutojituza kwa maisha yako. Number one is when you talk about the dangers of self-neglect. Number one, we group them. Now I'll talk about physical health consequences. Haya ni matokeo ambayo yanaleta changamoto kwa afya. Physical health challenges. The physical health challenges. Utakuta wakati umeshindwa kujishughulikia na kutake care of yourself. One of the major area, na niwaambie ukweli mtupu, major area inasababisha vifo ni lack of proper physical care. Hata kuliko, do you know, self-neglect imeua watu wengi kuliko saitani. Kujiachilia tu, kutojituza kumeua watu wengi kuliko vile saitani anawaua. Na wakati umejiachilia, jambo la kwanza huwa linafanyika kwa physical health ni illness and diseases. Unaanza kupambana na maumivu. Kwa mfano, hauwezi kukosa kuoga na ufikirie kutooga hakutakuadhiri. Si kila mtu anajua miili yetu iko na mashimo, inafaa kupumua. Wakati unatoka jasho kwa mwili, alafu unakataa kupenda maji, ni kukwambia sio kunuka tu utanuka, pia inafunga mashimo ambayo iko kwa gozi, na gozi inashindwa kupumua, na eventually ita affect mwili wako. Wakati unakuta ya kwamba una neglect mwili wako na unakosa kuutuza, kwa mfano kushindwa tu kuoga meno. Unajua kuna wakati mtu anaketia hata kwa ibada, unasikia ibada ya leo nimepasavia. Na shida ya meno haisemagi ninanuka. Kwa hivyo wewe unakuwa tu unacheka unaongea lakini haikuabii we nichuge sina harufu mzuri. Lakini jirani akiambiwa ongelesha jirani anasema hivi badala ya pande hii, kwa sababu uko na neglect tu ya meno. Lakini kunuka tu sio shida, but you also need to understand you are affecting your whole mouth, na inahitaji kuoshwa ndio hata meno iache kuumia. Bwana asifiwe. Na mimi sija kuambia usiongeleshe jirani,